So Leute, schon mal sorry mal wieder dafür, dass es heute keine Folge oder gestern keine Folge kam, ne, am 16. Ja, ist mal wieder so ein Fall gewesen. Ich wollte ja aufnehmen, aber ich bin literally, ich hab's einfach voll verpennt. Ich bin am Abend, was habe ich denn am Abend noch gemacht? Ich glaube, ich habe noch gestreamt und so. Dann wollte ich noch, mir komm, ich nehme noch auf. War kein Problem so. Und dann so, zack, ich bin einfach weggepennt. Dann heute nach meiner Vorlesung dachte mir, komm, dann nehme ich jetzt auf. Easy, kein Problem. Ich bin noch voll in der Zeit. Zack, ich penne weg, penne bis um 5. Hab dann noch andere Sachen erledigt, die ich eigentlich noch erledigen wollte, wo ich mir dachte, ja, okay, ich nehme auf, ne, rendern, dies, das, mache ich das andere so nebenzu, zack, zack. War nicht so, ne? Jetzt haben wir 1:06 Uhr und dann nehme ich halt jetzt auf. Was soll ich machen, ne? Was soll ich machen? Wir haben wenigstens Wochenende. Jetzt habe ich wenigstens, muss ich nicht um 8 Uhr aufstehen oder besser gesagt um 8:50 Uhr, damit ich noch 10 Minuten vor meiner Vorlesung aufstehe. Wir reden jetzt mit Abitus am Nav Point wegen der Arche. Genau, ich mache jetzt mal diese ganzen anderen Sachen im Remarv-System. Ich will jetzt diese ganzen Beziehungsdinger, Geschichten da. Ich habe geguckt, was ich machen muss für Meridian und ich muss aber andere Pathfinder finden und denen helfen, damit dann die Pathfinder Legion dann, keine Ahnung, damit dann wahrscheinlich alle Pathfinder so da sind und die dann, wahrscheinlich muss ich jetzt jedem helfen, den ich da so hab. Und wenn ich denen geholfen habe, dann kann ich da hingehen, weil anders geht das nicht. Wahrscheinlich. Ah, da ist ja die Turianische Arche. Zumindest sieht das so aus, ne? Nathanis. That's the Turian Ark. It's seen better days. Incoming call. Pathfinder, I think we're on the right track. No kidding. Is it safe to board? Only one way to find out. I'll meet you inside. Okay. Wen nehme ich mit? Ich habe Vetra, ich habe Pibi dabei. Ach komm, ich nehme Drag mit. Wir nehmen Drag mit. Komm. Wird lustig. Limited power. Life support's busted. Surprised there's any gravity at all. Der hat einen Höllentrupp hinter sich. Wahrscheinlich sind sie durch die Scourge Looks geflogen. like it barreled its way through the Scourge by force. HO47C. It was supposed to be the Turian homeworld in Helios. Like Habitat 7. Whoever was piloting the Ark wanted to get here. No matter the cost. Hat sogar Stasekapseln abgeworfen. Even if that meant jettisoning entire sections of the Ark. It doesn't make sense. Come on. Speculating won't get us anywhere. Es gibt ja welche, die haben es ja geschafft. Das waren ja die einen auf Hawaii, ne? Lucky Das this war part schon of the Ark survived. voll lang her. Looks can be deceiving, Pathfinder. The hull is barely holding together. Thanks, Sam. Always a ray of sunshine. I could provide analysis via the scanner, Pathfinder. Danke. Hey, this door's still got power. I wouldn't open that, Pathfinder. It leads to space. Perhaps you could divert the power to a different door. Okay. Wenn alle so rausgesaugt, sterben sie erstmal alle. Ich finde es aber lustig, wie die Sachen so rumfliegen. Boah, die fliegen sogar weg. Die sind nicht einfach so da. Captain Dave Brayton von Mason Barrow Pathfinder, Anhang Habitat 5. Der Bericht hängt an, aber unsere neue Heimat wird Palaven alt aussehen lassen. Habe ich Ihnen nicht gesagt, Sie sollen mir keine wissenschaftlichen Kram mehr schicken? Keine Tabellen und Bilder dabei sind, ist das für mich alles wirres Zeug. PS, sollen Sie und Rix nach der Abschiedsparty noch was trinken? Ich habe vielleicht einen besonderen Horosk für besondere Gäste. Jetzt mit mehr Tabellen und Bildern. Wegen der Einladung gerne. Sie wissen ja, wie gerne Avi Horosk trinkt. Mason. Okay. Waren die krass am Feiern. Power has been diverted, Pathfinder.
Ein Behälter. Da kommen hier so Space Monstrosities. Ein Falcon. This one's still got juice. Kryogene Stabilität Update. Ich habe gerade die Bestätigung erhalten, mit Ausnahmen der Führung und der Lebenserhaltungsteams sind alle Passagiere in der Kryostase und schlafen tief und fest. Jacana ist auf dem Weg nach oben zu Ihnen, um das Verschließen Ihrer Kapseln zu überwachen. Wenn Sie Ihre Uniform noch nicht angezogen haben, tun Sie das bitte jetzt, damit wir die geplante Startzeit einhalten können. Wenn alle schlafen, mache ich eine letzte Runde und begebe mich dann auch zu Ihnen in die Leere. Okay, Rick. Es hat niemand versucht abzuspringen. Ich weiß nicht, ob ich beeindruckt oder nervös sein soll, dass alle solche Vertrauen in die Mission haben. Bleiben Sie nicht zu lange wach, Rix. Sonst sind Sie ein alter Mann, wenn wir Helis erreichen. Update. Sagt, Sie dürfen das Verschließen meiner Kapsel überwachen. Ich habe gesagt, ich würde nicht gegen das Protokoll verstoßen, aber ich will, dass Ihr Gesicht das Letzte ist, was ich in der Milchstraße sehe. Sie können mich schimpfen, während ich in die Kryostase falle. Bis bald. Okay. Okay. Looks pretty busted. Think your Sam can get us in? Wollen wir doch mal sehen. Only one way to find out. I found a log from Dea Prayton, the Ark's captain. The video is corrupt, but I can recover the audio. Play it. Something's tearing the Tannis apart. Half the cryo chamber is gone, trying to get anyone awake to the escape pods. Spirits, there's no time. Find Mason. Dea was abandoning ship. She wouldn't leave unless the situation was dire. Natanis didn't get here on its own. We need to know what happened next. The rest of the data on this console is corrupt. Perhaps if we find another. Or the Ark's SAM node. Alright, let's keep looking. Okay. Ist Sam nicht weird, wenn er sich selbst quasi sagt? Also wenn er sagt, ne, den Sam-Kern, wenn er von sich selbst immer so spricht? Ich weiß ja nicht, Well, we're not going that way. so. Cool. This one also needs power. Maybe we can use the same trick as last time? Divert power from something else? Ich muss wahrscheinlich ja. The door should now be operational, Pathfinder. Wow. Abbott is over here. Sohle. There's still life in this one. Sam. How are we doing? Mason, bring it back. Sam, help me out. Like the previous log, the video data is corrupt. What about audio? Repairing now. 1 moment, please. We need to remain objective. Yeah, I've never been objective when it comes to Mason. Try. For his sake. Playing audio now. Sam, how far to Abby's pod? 300 meters. An easy stroll then. Damn it! Maybe not so easy. Where's the rest of it? That is all I could recover. Damn it. Auf den Weg. He was looking for your pod. Do you remember anything before waking up on Havarl? I told you. My Oh. first memory was clawing out of my stasis pod. Then we keep looking. That door leads to the SAM node. We've got to get in there. The SAM node should now be accessible. War mir klar. Dann heißt es wieder, oh, wir müssen Energie umleiten.
Sam, where's the Pathfinder? Where's Mason? Avi. Commence. Stars. Avi. Isn't that what Mason called you? He's the only one who calls me that. My counterpart is suffering from severe trauma. If I partition the damage, it may be able to speak with us. Be careful. I don't want to lose this Sam because we rushed for answers. Avitus Riggs. Welcome home. Sam, Mason sent coordinates to this location. I need to find him. You are mistaken. I sent the coordinates. What do you mean you sent the coordinates? The Pathfinder ordered me to help Avitus find a home for the Turians. I located our destination, HO47C, then sought out Avitus. Why would Mason do that? It was his last request. This thing's still busted. It doesn't know what it's talking about. We should have access to Mason's logs. Maybe there's something in there. Abby, whatever we hit, a piece of it shredded my suit. Stings like hell, but spirits, it's beautiful. I need you to go on for the both of us. Don't let that temper get the better of you. Sam, commence transfer. Yes, Pathfinder. Even the stars look brighter. He died before the transfer was complete. That must be the source of Sam's trauma. Why bring me here? What was the point? To complete the transfer, the Turians need a Pathfinder. I can't. Warum nicht? What do you mean you can't? I never thought I'd get the job. My whole career, I worked alone. I don't know how to lead people. I don't want to lead people. Mason's last act was transferring Sam to you. But I can't make you take the job. I'd only let him down. Hey Vetra, was ist mit dir? Suvi, call Tan. Tell him we found the Turian Ark. Need a pickup for the Sam node. And the Turian Pathfinder? He didn't make it. Okay, Porsche. Welcome back. Habe eine Spur. Wir holen meinen Bot zurück. Einladung nur für Pathfinder. Captain Hager. Ereignis, so viel Pathfinder und Nexus zu haben, das sollten wir nicht vorbeiziehen lassen. Kommen Sie ins Pathfinder Hauptquartier, dann fallen wir standesgemäß. Nur wir Pathfinder. Wir haben ein Team losgeschickt und sagen, leider haben wir keinen Pathfinder. Mit Ersatz für Mason Barrow müssen wir uns wohl so behelfen. Wenn alles gut geht, werden wir die Leben von 15.000 Turianern gerettet haben. Eine ziemliche Leistung. Kaputte Welt also wirklich. Wir können nicht alles in Ordnung bringen. Eine geschädigte Umwelt ist eine Sache, aber ein verwüsteter Planet weniger golden geht nicht. Erinnern Sie sich daran, als wir Habitat 7 zum ersten Mal gesehen haben? Ich kann mir gar nicht vorstellen, beim Aufwachen nur Steine um mich herum zu haben. Augie sorgt für Unterbringungen in Prodromos, wie alle anderen in der Initiative, und Varand verbreitet die Nachricht bei ihren Leuten. Turianer werden ein Zuhause haben und beim Aufbau helfen. Diese Sache mit eine Welt pro Arche hat mir nie gefallen. Wir sitzen alle im selben Boot. Costa. Ja, Liste von Medien beigefügt. Aufwachen beschäftigen. Und sie dort Rahmen, die in interstellaren Schauplätzen angepasst werden. Okay. Jetzt gucke ich mal, ob irgendjemand mit mir reden will noch. Die haben noch ein bisschen Zeit. What's all this stuff even for? Lab equipment. It's for when you run out of big losses. Most of it's got Suvi's name on it. But she's... Still thinking about the Turian Ark, Mason and Avitus. I hope Avitus is doing all right. Wie könnte es ihm gut gehen? Er wird Zeit brauchen. Time heals all wounds, as they say. Heals the wound, doesn't erase it. You don't lose someone like that without scarring. Ja, sie war nicht auf, du warst nicht auf der Arche. So why weren't you on the Turian Ark? Our dad left Palavin with us long before the Ark even existed. I don't know if we really count as members of Turian society anymore. But who needs all those rules anyway, right?
How did you hear of the Andromeda Initiative? Short answer, Cash. She was looking for some experimental ship mods, and I knew how to track them down. I thought it was a one-time deal, but she came back. Once, twice. Eventually I figured out something was going on, something big with creds behind it. I asked and she told me about the initiative. New galaxy, new home. Couldn't pass that up. I was curious about you and Sid, being on your own from such a young age. Yeah, I really wouldn't recommend it. Where was your mother in all this? Back on Palaven, I suppose. She was an awful person. All she cared about was climbing the ranks. She and my dad fought all the time. I think at the end they hated each other. When things were really tough, I thought about going back. But she wouldn't have accepted us. Whatever my dad did destroyed any chance of that. Where was home? Palaven? No, we'd already left Palaven by then. Whatever our dad was involved in meant we weren't welcome there. I hadn't even gone to boot camp yet. Sid was barely a year old. We eventually settled in a mining colony in the Minos wasteland. 2 years later, our dad was gone. How did you keep you and your sister afloat? I was barely more than a kid myself, so lots of unskilled work, construction jobs. No one else would do the dangerous stuff, so I would, being up high, crawling under things. I could shoot a gun, so eventually I moved into smuggling. Even more dangerous, but lucrative. We were never rich, but we got to comfortable. You probably have work to do. We can chat later. You know where to find me. Okay. I feel like things are finally going our way, for real. Getting the Solarians back, that's huge. I just wish we could have saved Reka too. You were on the Nexus when the revolt happened? When you promise people golden worlds and all they get are wastelands and a death cloud, they riot. Some wanted to go home, some demanded answers, and a couple just wanted to stir shit up. And you? Some days I wondered if the exiles had a point. Maybe we were conned into coming here. But why would the initiative go to all this trouble just to screw us over? Thing about conning people, you always know something they don't, and that's why the con works. And if I'm going to pick a side, I'm picking the liars. You probably have work to do. We can chat later. You know where to find me. Okay. Also sagt ihm irgendwas? I got a copy of the Nexus's movie library. Thanks. I'll look through it. It's probably all agricultural learning vids, but there might be something good. I'll keep you posted. Ah, Filmeabend, erste Vorbereitung. Okay. Perfect Break so. Hey, kid. Got any stories or advice to share? Does a pie jack scratch its butt? Tell me more about fighting Cat. Destined are annoying. Quick. Got some crazy mist that hides them from view. They're friends, too. Take a Destined down, and that mist goes away. Makes them a prime target, if you ask me. Perfect for grenade practice. Tell me more about fighting Cat. So, Chosen, it's not good to let too many of them get close to you at once. If they hit your shields, take a step back. Let me handle them. Bet you anything they're not used to being rushed by a Krogan. Tell me more about fighting Cat. Fire and explosives are good against anything with heavy armor. Or anything, really. Generally, no one likes being set on fire. Generally? There's a story behind this. Ha, there sure is. You mentioned that people generally don't like being set on fire? I was hoping you'd ask. So, about 400 years ago, give or take a decade, me and my outfit were pinned down during a skirmish with another merc group. So I pull off my usual stunt, charge ahead and breach their barricade. Pop my flamethrower and get ready to let go. Only to see them all screaming and running away. Turns out, I crashed through a shipment of Turian brandy on my way in. Never even noticed I was on fire. But they sure did. Never seen a pack of mercs panic that badly before.
Tell me more about fighting Cat. Ascendant. Keep your distance. Don't let him get you in those force fields. Pop that little orb, then shoot him in the head, just like anything else. Tell me more about fighting Cat. Fiends, kid. Even I'm not gonna mess with those at close range. Keep your distance. Shoot him in the red fleshy bits, or I guess in the face if you can't flank him. Tell me more about fighting Cat. Shoot stuff and don't die. Always works for me. Tell me more about fighting Cat. Shoot stuff and don't die. Always works for me. Ja, okay, da kommt gleich mal nicht mehr. Gut, dann war's das, glaube ich mal. We can talk more later. Sure. Dann machen wir jetzt irgendwas anderes.